entweder nur von so goldenen Statuen, für die du erstmal hoffen musst, dass sie kommen, weil es seltene Monster sind, oder Pandoras Büchsen, Truhen, diese Mimiken, die dich fressen, wenn du versuchst, die Truhe zu öffnen, die dich zu einem Kampf herausfordern. Und da gibt es eine Welt, wenn du da reingehst, da gibt es eine Mimik und eine Pandora-Truhe, wie auch immer sie heißt. Du gehst raus aus der Welt, tust irgendwas, tust übernachten, irgendwas anderes. Und wenn du dann wieder in die Welt reinkommst, ist die Pandoras Büchse wieder da. Das heißt, du kannst da rein theoretisch die ganzen Talentsamen grinden. Das ist sogar einfacher, als wenn du jedes Mal... Vor allem, wenn du das machst, bevor du die zweite Drittel des Spiels abschließt. Da kannst du es einfacher machen. Look at all this fog. Is this normal, do you think? Ja. Help! Help me! What? Cole? Quick! You have to help him! Kann der Junge sich nicht selbst beschützen? It's not fog at all. It's more monsters. Einige Smogs nähern sich. Crikey. Wir werden aber nicht alle Achievements holen. Es wären zu viele. Und so gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber die ganzen Quests machen wir. Weil die sind dann doch relativ einfach, bis auf die eine Quest. Also es ist gar kein Problem. Nur die eine Quest ist relativ, naja, wie soll ich sagen? Scheiße. Crikey. Au. Was holen dies? Au, wir haben Zauber gelernt. Wir können Zauber, Fauch. Get him! Nice. Phew. I'm so proud of you. Thanks. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Aww. Los. Not far to the top now. Ja. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Ja. Schilder können wir lesen. Gleich geschafft. Jetzt nur noch die Ranken hochklettern. Rutscht jetzt bloß nicht ab. Wir können Ranken klettern. Der Kerl kann so vieles, was die anderen Helden nicht konnten. Das ist auch erst das 4. oder 5. Dragon Quest, das ich gespielt habe. Aber lass mal gucken. Ich habe Dragon Quest 1 auf der Switch gespielt, Dragon Quest 2, Heroes, den 8er, den 7er, den 9er und das war's. Den 11er. 8 habe ich gespielt. Wenn ich den 11er jetzt noch mitzähle. Der 11er war mein 8. Spiel. So.
Ich muss noch Dragon Quest 3 durchspielen, leider. Leute! Here we are at last. Ja! It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Help! Help me! Help! Help! Bye bye. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Wow! Look! It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? Ja. They'll all be waiting for us at the bottom. Ja, müssen wir wieder runterklettern. Eleven und Sarah steigen hinab zum Fuß des Hühnern. Nice. Hi. Bye. Vielleicht will keiner reden. So. Das Spiel spielt übrigens, es gehört zur ersten Trilogie mit dazu. Das sollte zwischen dem zweiten und dem dritten spielen, wenn ich auf der Wiki richtig gelesen habe. Und mich richtig erinnere. Das sollte zwischen dem zweiten und dem dritten spielen. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Eleven erzählt, was auf dem Gipfel des Hühnern vorgefallen ist. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Ja.
Well, there's no doubt about it. The spirit of the land was watching over you. Sicher, dass nicht ich das war. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come and help me fetch the water. Come on, you. Home time. Okay. Auf nach Ruhe. Die Höhe des das wahrscheinlich wird das im Kampf zuerst zuschicken. Größte Ägypter wird er daran gegnerischen Angriffe auszuweichen. Ja, dafür kriegen wir ein Stimmenmitglied schon. Yay! Endlich erwachsen. Dafür, dass du den Kieslinger Hühner erklommen und die Zeremonie durchgeführt hast, die deinen Eintritt ins Erwachsenenalter markiert. Tipps müssen... Nein, das ist es nicht. Was denn Info? Genau. Das sind die ganzen Ehrungen, die wir bekommen haben. Da gibt es auch ein Ding davon. 26 Missionen haben wir im Moment. Es gibt 394 Monster. 725 Gegenstände. Wir spielen schon eine halbe Stunde. Nice. Hi, was hast du zu sagen? Die Zeremonie ist also vorbei. Glückwunsch, aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du vor lauter Aufregung vergessen hast, wo du wohnst, oder? Folge einfach den Wegbutton, dann bist du schon bald zu Hause, aber du musst dir ganz schön erschöpft sein, dass du vergessen hast. Leg am besten erstmal die Füße hoch, wenn du ankommst. Ich wollte mit dir reden und nicht... Dann halt nicht. Meine Güte. Wohnen tun wir... Ne... Nein, da hinten. Genau. Ich glaube, wahrscheinlich ist, wenn wir da hinten umgehen. Danke. Wirklich. Och, super. Geh mal so lang. Jetzt bin ich erst von der Brücke gefallen. Was ist nur los mit mir? Like, seriously? Wuff, wuff. Hi. I'm home. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Hallo? Wir haben hier gekämpft. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tor, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you.
your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tor. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. Da, da, da. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Die Reinkarnation des Lichtbringers. Eleven gibt sich große Mühe einzuschlafen, doch die Gedanken an die jüngsten Ereignisse und seine bevorstehende Reise halten ihn wach. Schließlich... Sap, kannst du nicht schlafen, mein Junge? Nun, wen wundert's nach all der Aufregung heute und vor allem der großen Neuigkeit. Wenn ich Probleme habe einzuschlafen, mache ich gerne einen kleinen Spaziergang. Die Nachtluft bewirkt bei mir immer Wunder. Ja. Dann gehen wir mal. Wir müssen in die Mitte. Zu Sandra, die an dem Baum hier wartet. Zapp. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Nach einem langen Tag voller Anstrengung fällt Eleven in einen unruhigen Schlaf. Schließlich bricht ein neuer Tag an.